Podium mic, sound check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podium sound check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podium mic, sound check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Podium mic, check. 1, 2, 3. Podium mic, audio, sound check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Everybody's okay? 1, 2, 3. Mic check. Yes. Fais-tu un white balance? Okay. Good, Terry?
Bonjour tout le monde, bonne année. Alors qu'on débute une nouvelle année, je sais que bien des gens s'attendent de voir ce qui leur attend en 2021. Même si on est bien loin d'en avoir fini avec la pandémie, je veux commencer aujourd'hui en vous disant qu'on a des raisons d'être optimistes. 2 vaccins sûrs et efficaces ont été approuvés au Canada et nous avons déjà commencé à recevoir des doses de ces vaccins au cours des dernières semaines. Notre gouvernement a travaillé sans relâche pour livrer près d'1 demi-million de doses de vaccins aux provinces et aux territoires le mois dernier, et ces efforts se poursuivent. Ces vaccins permettront de protéger les gens et de sauver des vies. C'est pourquoi il est essentiel que les provinces et les territoires mènent leur campagne de vaccination le plus rapidement possible. Le gouvernement fédéral prend en charge le coût des vaccins et des fournitures nécessaires pour les administrer et par l'intermédiaire du Centre national des opérations qui est soutenu par les Forces armées canadiennes, nous assurons la coordination des aspects logistiques du déploiement des vaccins partout au pays. Since Canada approved the first COVID-19 vaccines just a few weeks ago, we've already delivered nearly 500,000 doses to the provinces and territories. We're on track to have well over 1 million vaccine doses from Pfizer and Moderna by the end of January. And by September, we'll have enough doses to vaccinate every Canadian who wants a shot. This pandemic will end. We will get through this. Better days are on the horizon, but to get there, we need to keep holding on. Je l'ai dit et je le répète, ce n'est pas le temps de prendre des vacances à l'étranger. Nous devons maintenir le cap. À ce sujet, je tiens à faire le point sur la prestation de maladie pour la relance économique. Le but de cette prestation est simple, de fournir aux travailleurs un congé de maladie payé s'ils n'en ont pas de leur employeur. Cette prestation existe, par exemple, pour un employé d'une épicerie qui doit s'isoler parce qu'il a été en contact avec un collègue qui a testé positif ou si lui-même devait présenter des symptômes. Cet employé n'a alors pas à choisir entre subir une perte de revenus ou de s'isoler pour se protéger des autres. L'objectif n'a jamais été d'envoyer un chèque à ceux qui décident de partir en voyage à l'encontre des avis de santé publique. Mon message à ceux qui sont allés dans le Sud est clair. Vous n'aurez pas droit à cette prestation. Elle n'est pas prévue pour vous. À ceux qui ont été fâchés en lisant les reportages en fin de semaine, je partage votre frustration et votre indignation. On est en train de corriger la situation rapidement. Je sais que vous avez fait beaucoup de sacrifices dans les derniers mois, mais ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que les personnes qui voyagent pour des raisons non essentielles n'auront pas accès à la prestation canadienne de maladie. On dit aux Canadiens depuis mars d'éviter tout voyage non essentiel. On continue de marteler ce message sur toutes les tribunes. Et il y a une quarantaine obligatoire pour tout le monde qui revient au pays, sans exception, avec des conséquences légales très sévères si elle n'est pas respectée. Les mesures et les contrôles qu'on a instaurés aux frontières depuis le mois de mars sont parmi les plus stricts au monde. C'est important pour protéger nos proches, nos travailleurs de la santé et pour faire en sorte que nos hôpitaux ne soient pas débordés. Canada has long had some of the strongest travel measures in the world. Since March, these rules have helped save lives. As new strains of COVID-19 emerge, as cases skyrocket in countless countries, this is the time to double down on keeping you and your family safe. Starting Thursday, to be eligible to return to Canada, travelers must have a negative COVID-19 test before boarding their flight. This is in addition to the long-standing mandatory 2-week quarantine once people arrive. Officials are reviewing travelers' isolation plans, and if the plan is not up to par, the travelers will have to quarantine in a federal facility. Earlier today, I also spoke with President Ramaphosa of South Africa, including about our work together on fighting COVID-19 and the global response to this pandemic.
Canada and South Africa have long worked as partners to keep our citizens safe and build a healthier, brighter future for everyone. As we face this pandemic, we will continue to stand together. This includes on fighting the virus and on ensuring that no one gets left behind as we rebuild. On public health in particular, Canada is taking the steps needed to protect Canadians and stop the spread of COVID-19. We've put in place additional screening and enhanced measures to respond to new challenges wherever they occur around the world. We've been very clear. No one should be vacationing abroad right now. But if you still decide to travel at your own risk, you will need to show a negative COVID-19 test before you return, and you must self-isolate for 2 weeks when you get back. You need to take this seriously. Not following the rules could mean real consequences, including fines and prison time. Let me also be very clear about the Canada Recovery Sickness Benefit. It is not intended for travelers who are quarantining when they return from holiday. This program was created to give people sick leave if they needed it and otherwise wouldn't have one from their employer. It's not there to pay for someone's post-vacation quarantine. We'll have more details soon, but anyone who traveled for non-essential reasons will not be able to access the sickness benefit. So many people gave up so much more than just a vacation over the holidays. There's a reason so many Canadians made those tough but responsible decisions. There's a reason so many Canadians did their part. It was for the people around them, for the senior that is better protected, for the frontline worker who's safer on the job, for the small business owner who could look with more confidence to reopening. We can't let the sacrifices we've made over the holidays and over the last 10 months go to waste. This afternoon, I'll be speaking with local business owners in BC and PEI who are working hard to keep employees on the payroll. Later, I'll also have a chance to drop in on a virtual classroom with students in Edmonton. As a former teacher, these classroom meetings are among my favorites. Our kids are doing an incredible job of not just adapting, but also looking out for each other. So to all the kids doing virtual school this year, and with a lot of you starting up this week, you're doing great. Keep it up. And remember, even as you're trying to figure out how to get virtual school going, this is tough for your parents too. So maybe give them an extra hug at the end of the day and, maybe for once do the dishes without being prompted or asked to it. We're all in this together, and the more we can all help each other out, the better we're going to make it through this. Right across the country, people of every age are doing their part. Now is not the time to give up. With rising cases, many provinces that have already made tough decisions will have to continue doing so, whether with local restrictions or province-wide shutdowns. It's not easy, but it is necessary. Our government will be there as a partner for all orders of government as they make the right choices to keep people safe. Working together is what will get us through this crisis, because we're not out of the woods yet. On New Year's Eve, there were over 8,400 new COVID-19 cases reported in Canada. And the day before, there had been almost 7,500 cases. These aren't just numbers. Hundreds of families are grieving someone they lost over the holidays. Thousands more are worried about a loved one in hospital. Countless paramedics, nurses, and doctors are struggling to keep up with new patient after new patient. That's what's at stake here. That's why your choices matter. En portant un masque, en gardant vos distances et en évitant les rassemblements, vous assurez votre sécurité et celle des autres. En utilisant l'application Alerte COVID, vous contribuez à freiner la propagation de la maladie. Prenez par exemple jeudi dernier, quand des centaines de personnes ont entré leur code unique dans l'application après avoir obtenu un résultat positif au test de dépistage. Ce simple geste empêchera des centaines d'autres personnes de contracter le virus. La lutte contre la COVID-19 est un travail d'équipe et ensemble,
on va réussir à freiner cette pandémie. Au cours des dernières semaines seulement, notre gouvernement a apporté un soutien supplémentaire aux communautés qui en avaient besoin. Je parle notamment de la présence de la Croix-Rouge dans les établissements de soins de longue durée du Québec et celle des Rangers canadiens au sein de la Première Nation des Quanishit. Et nous sommes prêts à en faire plus s'il le faut. Across the country, especially in Ontario, long-term care homes are facing extremely concerning outbreaks of COVID-19. This is unacceptable. Our elders, our parents and grandparents built this country. They raised us, and they deserve the very best possible care. We've already lost too many elders in long-term care. The tragedies of the spring must not be repeated. So as we have been since March, our government is here to support provinces in getting the situation under control in their jurisdictions. Already, we've been in touch with the Government of Ontario and stand ready to provide additional targeted help. Today, just like when we first deployed the armed forces and the Red Cross during the first wave, our top priority is keeping people safe. I'll be bringing up long-term care homes with all premiers on Thursday at our First Minister's meeting, as well as shared work on vaccine distribution and measures on borders and travel. We're all in this fight together, and our government will always be here to do our part. An armed forces deployment, boosting testing, isolation measures, this can be the difference between local outbreaks becoming a crisis or becoming under control. I think of when the Shamattawa First Nation in Manitoba requested emergency support to respond to the COVID-19 outbreak in their community over the past weeks. The federal government deployed the Canadian Armed Forces, who worked side by side with the community on testing, contact tracing, and isolation capacity. And today, cases are a fraction of where they were, and the community continues to work hard to stop the spread of the virus. À tous les gens qui travaillent sur le terrain, que ce soit au sein des Forces armées canadiennes ou de la Croix-Rouge, dans un hôpital ou dans une organisation communautaire, merci. Vous faites un travail incroyable. Nous allons continuer d'être là pour vous. Dans les semaines et les mois à venir, notre gouvernement continuera d'apporter de l'aide aux ceux qui en auront besoin. L'année 2021 sera meilleure que 2020, je vous le promets, mais elle sera tout de même pas facile. Ensemble, on va passer à travers. Bonne année. Happy New Year, everyone, to all of us. Thank you, Prime Minister. Merci, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions aujourd'hui avec le téléphone, avec une question, une sous-question. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question, Louis Blouin, Radio-Canada. À vous. Bonjour, M. Trudeau, bonne année. Il y a un sondage léger ce matin qui montre qu'il y a 48% des Canadiens qui ont visité de la famille, des amis, qui vivent en dehors de leur domicile pendant les fêtes. On voit que les cas augmentent, les décès augmentent. Il y a le Québec qui songe à des mesures plus strictes de confinement, un possible couvre-feu. Est-ce que c'est le bon moment, pensez-vous? Est-ce que c'est le moment pour un traitement choc, selon vous, en ce moment? À chaque étape, Louis, on a été là pour appuyer les provinces dans les décisions extrêmement difficiles qu'ils sont en train de faire et nous allons continuer de le faire. Je sais que ce n'est pas ce que les gens veulent entendre, qu'on va devoir encore garder des règles, qu'on va devoir se resserrer dans bien des parties du pays. Mais avec les vaccins qui s'en viennent, avec le début de la fin qu'on est en train de vivre maintenant, c'est un moment pour se resserrer, pour faire très attention, pour savoir que malgré le fait que les cas sont continuellement en train d'augmenter, on va pouvoir en finir avec cette pandémie si on fait les bonnes choses. Alors, en tant que gouvernement fédéral, nous allons être là pour appuyer, comme nous l'avons été depuis le début, les décisions difficiles prises par les provinces. En sous-question, M. Blouin? D'accord avec ces nouvelles restrictions. Est-ce qu'elles sont inévitables au fond? Et sur la loi sur les mesures d'urgence, est-ce qu'à un moment donné, vous allez reconsidérer à savoir si le fédéral pourrait implanter des mesures à l'échelle nationale
pour que ce soit uniforme, pour que ce soit clair pour les gens? On est toujours en train de regarder tous les outils qu'on a pour aider, pour protéger les Canadiens. Mais comme j'ai dit, on voit réellement à travers le pays différents enjeux, différentes situations que les gouvernements locaux, provinciaux et territoriaux sont en train de réagir de la bonne façon. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout de devoir amener une imposition des mesures d'urgence du fédéral. Je préfère, comme on l'a fait depuis le début, travailler avec les provinces pour s'assurer qu'on est en train de faire la bonne chose aux différents endroits à travers le pays. Nous allons continuer de le faire. I think we've seen from the very beginning that we always need to look at all different tools that we have to keep Canadians safe. But like I've said from the beginning, I'm not particularly keen on using the Federal Emergencies Act. I think on a practical basis, the challenges faced in different regions are very different, and a one-size-fits-all approach from the federal government isn't automatically the best thing, far from it. And on the other side, we've been working extremely well with the provinces across the country as they've moved forward on the right measures for them. We will continue to work closely with them. I look forward to my First Minister's meeting, the First Minister's meeting of 2021 on Thursday. And we'll talk about all these issues and how we continue to work together on what is right everywhere across the country. Thank you. Operator, next question on the phone. Thank you. Merci. Next question, Christy Kirkup, The Globe and Mail. Line open. Hi, good morning, Prime Minister. Many Canadians are watching other countries roll out vaccines faster, and they're asking why that is the case. And so I'm wondering, what is your explanation to Canadians about the speed of Canada's distribution plan, and what can be done by levels of government to expedite this? We're learning about vaccines, for example, that are sitting in freezers and are not being rolled out to those who need them the most. I think all Canadians, including me, are frustrated to see vaccines in freezers and not in people's arms. That's why we're going to continue working closely with the provinces, both to deliver vaccines to the provinces and to support them as they need it in terms of getting more vaccines out to vulnerable populations and frontline workers as quickly as possible. We've been able to ramp up over the past number of weeks in terms of vaccine delivery, but now is the time with the new year upon us to really accelerate, and that's certainly what I'll be talking with the premiers about on Thursday, how the federal government can support and help in getting these vaccines even more quickly out to Canadians. Je sais qu'il y a une impatience parmi tous les Canadiens que je partage absolument de voir les personnes les plus vulnérables se faire vacciner le plus rapidement possible. On ne veut pas voir des vaccins dans des congélateurs, on veut les voir dans les bras des Canadiens vulnérables. Et c'est pour ça que j'en parlais avec les provinces jeudi pour voir qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut faire de plus pour les aider à vacciner le plus rapidement possible les Canadiens. On a eu quelques semaines maintenant de programme de vaccination. Maintenant, c'est le moment d'accélérer pour s'assurer qu'on est en train de protéger le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible. Et le gouvernement fédéral va être là pour aider. Following up. And just on another matter, Prime Minister, why did the federal government delay, again, new regulations designed to lower the price of drugs in Canada while facing concerns from industry over how the rules would impact vaccine access? I think everyone understands that right now our priority is keeping Canadians safe as possible, getting vaccines to Canadians, keeping them safe with cutting-edge treatments, and we're going to focus on making sure we're helping Canadians as quickly and as efficiently as possible and working with industry on making sure that happens. Thank you. Operator, one last question on the phone. Thank you. Merci. Prochaine question. Émilie Bergeron, Agence QMI. À vous. Bonjour, M. Trudeau. Vous avez réitéré votre intention de bloquer l'accès à la prestation de maladie pour ceux qui ont défié les recommandations et qui sont allés dans le Sud. Vous dites que vous partagez l'indignation des gens face à ça.
Mais comment avez-vous l'intention de procéder et est-ce qu'un projet de loi va être nécessaire pour faire les changements? Bien, d'abord, il faut se souvenir, ça sert à quoi cette prestation de maladie? Si quelqu'un se retrouve au travail, tout à coup, commence à avoir des symptômes de la COVID-19, on ne voulait absolument pas que cette personne décide de devoir rester au travail malgré leurs symptômes parce qu'ils n'avaient pas d'autre manière de payer l'épicerie pour leurs enfants. Elle est là pour aider les gens, pour pouvoir protéger leurs collègues au travail et les Canadiens avec qui ils rentrent en contact. Elle a été créée pour ça et elle a eu l'appui unanime des partis à la Chambre des communes parce qu'on savait que c'était une mesure importante. Évidemment, il n'y a personne qui s'imaginait que ça aurait pu être utilisé par des gens qui font fi des recommandations de la santé publique et l'utilisent pour payer leur quarantaine au retour de vacances dans le Sud quand la grande majorité des gens comprennent que ce n'est pas le temps de faire ça. Donc, c'est absolument inacceptable et on est en train de travailler sur des manières de s'assurer que ce ne soit pas disponible pour les gens qui reviennent de vacances ou de voyages non essentiels. On va en avoir plus à dire dans les jours à venir, mais je peux vous assurer que j'ai demandé au ministre de travailler avec acharnement là-dessus. I think we need to remember what the Canada Sickness Benefit is for. We brought it in place to ensure that if someone comes down with a sniffle or symptoms of COVID-19, they don't decide, oh no, if I stay home, I don't get sick benefits and I'm not going to be able to pay for groceries for my kids. We want them to stay home and we want them to have the support. That's why we brought in the Canada Sickness Benefit. We didn't bring it in and we didn't imagine when we passed it unanimously in the House with the support of all parties that people would use it to pay for their quarantines after having gone south for a 2-week vacation. So that is something we are going to fix right now. We're looking at ways of doing it. I've asked the ministers responsible to come up with solutions rapidly to ensure that it is there to keep Canadians safe and protect people who need this sickness benefit to stay away from work, not as a way of paying for quarantine after a vacation. En suivi, Émilie? Oui, bien sûr. Sur les mesures de contrôle que le fédéral peut mettre en place dans les aéroports, on se souvient, durant la première vague de COVID-19, vous avez été beaucoup critiqué à ce sujet-là. La Ville de Montréal avait envoyé ses propres professionnels de la santé pour rappeler que la quarantaine obligatoire, c'était vraiment important. Maintenant qu'on est en deuxième vague, au plus fort de la deuxième vague, est-ce que vous pouvez en faire plus? Et je veux aussi savoir si vous considérez de suspendre les vols en provenance de l'Afrique du Sud, étant donné le nouveau variant. D'abord, ça fait depuis le mois de mars qu'on a amené une mesure plus forte que bien d'autres pays autour du monde. Presque tous nos collègues, nos alliés n'ont pas ces mesures-là, c'est-à-dire un confinement obligatoire de 2 semaines pour quiconque rentre au pays. Cette quarantaine obligatoire, c'est une mesure qui a été extrêmement efficace. Même maintenant, on voit que des cas de transmission de la COVID-19 basés sur les contacts étrangers ou des voyageurs représentent moins de 2% des nouveaux cas de COVID-19. Alors, c'est une mesure qui fonctionne très bien. Au fil des derniers mois, on a augmenté les mesures de contrôle. Il y a maintenant presque 5000 appels en moyenne par jour qui se font pour faire des suivis sur les gens en quarantaine et on est toujours en train de regarder des façons de renforcer ces mesures-là, particulièrement avec ce risque de travailleurs qui reviennent du Sud et de l'étranger. Nous avons aussi pris des mesures pour que, à partir de plus tard cette semaine, quiconque retournera au Canada va devoir démontrer un test négatif de COVID-19 pris dans les 3 derniers jours. C'est une mesure de plus pour s'assurer que les gens sont protégés et ça va en plus aux mesures extrêmement rigoureuses qu'on a déjà en place avec cette quarantaine. On va toujours regarder qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour assurer la sécurité des Canadiens. C'est notre
plus grande priorité, que ce soit des limites aux vols directs avec des Royaumes-Unis ou d'autre part. On va toujours prendre des décisions basées sur la meilleure façon de protéger les Canadiens. Can we get that in English, sir? Since the month of March, we moved forward with a mandatory 2-week quarantine for anyone entering the country. That is something that is stronger than measures put in place by most of our allies, but it has been extremely effective. Because of that 2-week quarantine period that has been strongly enforced over the past many months, we've seen cases of transmission linked to external or foreign travel being less than 2% of all active cases. But we know and we are happy to do even more. On top of enhancing the follow-ups and measures on quarantine, we're seeing about 5,000 calls a day made on ensuring quarantines are being respected. We're going to be increasing those measures as well. But we're also, as of later this week, demanding that anyone returning to Canada demonstrate a negative COVID-19 test taken before takeoff that will reassure us even further that we are keeping our borders safe. In regards to flight restrictions, we will continue to monitor what our allies are doing, what the science is saying. The concerns around various variants around the world are real, and we will continue to do whatever it takes to keep Canadians safe. Hi, Prime Minister. Kevin Gallagher, CTV National News. I understand that when it comes to helping the provinces speed up the rollout of vaccines, you're saying the Emergency Measures Act is out. A lot of nurses are being told right now, when they're asking about why aren't more doses getting into people's arms instead of sitting in freezers, that, well, the provinces got those vaccines earlier. As you remember, those early doses. So at that time, did there need to be some more federal support to help ramp up this giant vaccination project? We have been working closely with the provinces since the month of May on preparing for eventual vaccines rollouts. The National Operations Center, the Major General Fortin, who's been working tirelessly on ensuring distribution of vaccines, is ongoing. The benefits of having received hundreds of thousands of doses before we expected them in the end of December has allowed us to ramp up our vaccination programs quicker. We have seen some challenges that I think we're all impatient about in terms of getting those vaccines into arms, but we are confident and very hopeful that over the coming weeks, the challenges will be overcome. And the federal government will continue to work closely with the provinces on ensuring that we're able to get these vaccines out to the most vulnerable and to our frontline workers as quickly as possible. There are many other ways of doing it other than just through hospital centers, and these are things that we're working with and exploring with the provinces on. You mentioned today that no one should be taking a vacation, but obviously there's 2 members of your caucus who did leave the country. Many other politicians, there's been lots of stories about it, of course, left the country despite this advice that you've been giving consistently. What does that do, in a sense, to the basic public health messaging the government officials are trying to get out? One of the things that has been really, really important throughout this pandemic for Canadians is the sense that we are all in this together. That we're looking out for each other, because the actions of any one person can have a positive or a negative benefit on the health situation of your neighbor. And this sense of solidarity we've seen throughout this country has been, quite frankly, really inspiring. And continuing to demonstrate that we are there for each other, that we are supporting each other, is extremely important. It's been tough. It's been a long year for everyone, and you know, we need to continue to do our very, very best in supporting them. That's why I was disappointed to find of 2 of our caucus members who traveled, and why there were consequences in them resigning from their committee roles. And that's why all Canadians were so disappointed to see so many examples of folks who should have known better doing things that put us all at risk. Hi, Prime Minister. Olivia Stefanovich, CBC News.
Are you worried manufacturers may slow down deliveries if they see vaccines unused or going to waste in Canada? Is the slow vaccination rate making it hard to lobby for speedy or earlier deliveries? If you can answer in English and French, please. Let me be very clear, first of all, there is no concern about vaccines going to waste. We have extremely strong measures in place to ensure that the vaccines are properly supported, properly stored, but obviously, for many different reasons, we want to get those vaccines into the arms of vulnerable people as quickly as possible. And that's what we're very much focused on. We will continue to work to accelerate the process safely and to vaccinate as many vulnerable Canadians as possible, as quickly as possible. Not because we're worried about what companies might say, but because we want more and more Canadians to be kept safe every single day. Although the conversations continue with companies around increasing the access to early doses and accelerating the delivery of vaccines in Canada, I am certain that as we work out the challenges currently seen in certain provinces, we will be able to demonstrate that we are doing very well in terms of vaccinating Canadians. And for that, the federal government will be there to support the provinces in working out these challenges and vaccinating people quickly. Je pense que c'est extrêmement important de comprendre que d'abord, nous avons des protocoles et des logistiques en place extrêmement rigoureuses. On n'est pas inquiet qu'il y a une perte ou un gâchis de vaccins. Mais évidemment, on veut pouvoir accélérer le plus rapidement possible le processus de livrer ces vaccins à des personnes vulnérables. Et c'est pour ça qu'on va continuer de travailler avec les provinces pour assurer une livraison encore plus rapide des vaccins. On va continuer de travailler avec les différentes compagnies pour assurer une livraison sûre et sécure de ces vaccins le plus rapidement possible. Et c'est ce à quoi je vais m'attarder avec les provinces quand je leur parle jeudi soir. At the current rate, do you think it's still possible that the majority of Canadians can be vaccinated by the fall? In English and French, please. Yes, I'm confident that we're going to be able to get vaccines to every Canadian who wants them by September. That is certainly our goal, and we are very much on track towards that. Je pense que c'est important qu'on puisse vacciner tous les Canadiens qui le veulent d'ici le mois de septembre, et ça continue d'être notre but. Good afternoon, Prime Minister. Mike Blanchfield, Canadian Press. I want to ask you about the politicians traveling. How harmful is all of this political travel to convincing pandemic-fatigued Canadians to listen to politicians now, to follow this advice? I think Canadians have been making sacrifices on a personal level, on a professional level, on family levels over the past many, many months. And as leaders, we've been encouraging and exhorting Canadians to continue to do the right thing. So it is unfortunate to see a number of politicians not take their own advice. I understand and share the frustration that many Canadians are feeling who would have loved to have a little break from all this, but who know that it is not the time to do that. That in order to get through this, we need to continue to be there for each other. We need to follow public health rules. And that's exactly what we're going to continue to focus on doing. Français, s'il vous plaît. Je pense que les Canadiens savent à quel point c'est important de continuer de faire des sacrifices, de limiter ses contacts et de passer à travers avec ces sacrifices pour pouvoir apprécier la fin de cette pandémie le plus rapidement possible. Il faut suivre les règles de la santé publique et c'est pour ça que c'est tellement décevant de voir des personnes qui auraient dû savoir que c'était pas la bonne chose à faire, qui ont quand même choisi de prendre des vacances dans le Sud. Nous avons une position de responsabilité envers les Canadiens en tant que politiciens, de les servir, de montrer l'exemple. Et c'est pour ça que c'est si décevant de voir des gens faire des erreurs de jugement comme ils ont fait. The UK entry ban expires tomorrow, Prime Minister. Are you planning to extend it? And with all these new worrying
variants of the coronavirus popping up in multiple countries, are you considering wider bans? We already have some of the strongest travel measures in Canada since the month of March. Travel to non-Canadians or non-permanent residents has been banned to Canada. We have a 2-week quarantine that is rigidly enforced that many of our allied countries don't have. We also are bringing in further measures around a negative test before someone can now return to Canada. We will continue to look at measures that will keep Canadians safe. We're evaluating the UK ban that is currently in place and seeing whether and how it might be extended, whether it needs to be extended. We will be guided by science and best practices on this, but every step of the way, we will do what is necessary to keep Canadians safe. David Aiken, Global News. Happy New Year, Prime Minister. I want to think about snowbirds for a second, or seniors in any event. We've learned of a number of them who are traveling to the United States, not for vacation. They want to go get the vaccine there. They think that they'll have a better chance there. Can you speak to this group, to the risks of seniors going to the United States? Can they count on Canada to help them if they need to be repatriated, if hospitals overflow in the U.S.? Can you talk about that issue? The Government of Canada recommends against any non-essential travel. It is safer for people to stay at home in Canada. We are delivering vaccines to the most vulnerable, and we have access to a wider range of potential vaccines and more vaccines per capita than just about any other country. I understand that people are still looking at travel, but we discourage it strongly. There will not be any mass repatriation efforts like we had in March if people are stuck overseas in this time of crisis. This is why we are saying to stay in Canada and stay safe. Thank you. C'est ce qui m'a fait la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci tout le monde. Bonne journée.